na hizi joto lako. Bwana Anthony Wanga, Vice Executive Secretary from Vijala from Mosweka. Bwana Chris Manuang, wish to recognize your presence with Mosweka. Tuko na Bwana Hakubi Joseph, Reverend Hakubi Joseph, Mosweka. I wish also to teachers, Bwana Opetu of Nairobi, Bwana Weri of Ganyala, Madam Grace of Namale, among the following, excuse me, we also have the following deputies, Bwana Obola of Nigeria Mixed, Madam Lucy Wen of Nandreka, Vincent Ekes of Bonandi, of course, recognized. Most welcome, and feel part of this program. I want to also draw your attention to the fact that we are now live on YouTube. The channel is Maggie House Media, so you can access us on YouTube. I wish to hand over the mic to my fellow MC. Tuko katika matangazo ya biashara kidogo, tutavumilia. Unaambiwa YouTube ni big house. Ni big house. So tunaendelea vizuri. Kuna ile mikakati familia inaweka kidogo, ndio bado tunaendelea kuratibu. Alafu ndio tuendelee. Lakini vile umekaa hivi, labda umekaa na jirani usiyekujua jina lake, unaweza uliza anaitwa nani? Alafu interlude, wale wenye ameshikilia program, utuwekee kawimbo kidogo, alafu tuendelee. Naona kazi imeanza vizuri. Weka katumbuizo kidogo, kama ni kapambio.
barikiwa. Niliumwa nitakufa, leo niko fiti, nicheki na duka utishota walidhani nitasota, leo niko juu ile kibova na nilika na mimi nimesaidiwa na Mungu. Jina kile kelele moja, kelele mbili, kama unanilia nimesaidiwa na Mungu. Jina kile kelele moja. Vile tulikuwa tumesema, tumekuwa kwa mashauriano mafupi. Nataka kuchukua nafasi mtoto kwa mwenda zake. Vilevile nataka kutambua kwa Chief Officer Madam Kasliza Barasi, jisikie sio nyumbani kama kulikuwa na shida. Hapa tunasherehekea miaka michache yenye hayameishi na kufanya mambo mengi makubwa mengi. Karibu watoto wa mwenda zake. Good morning to you all. Nikisimama hapa hivi, I'd like first to say that he was more than just a parent. Alikuwa mwalimu, he was my footstool. Like the day nilijua ameenda, sikujua penye nitaanzia my life. But to be frank, the man laying there was not just a parent. Nilimwambia most of my secrets that hata singeweza kutrust my elder brother nazo. And the most precious thing my dad left me ni memories. The memories nilikuwa nazo na yeye. They were nice memories. One more time. Bad memories. Just the life lessons. Oh, yeah, Good morning. Good morning. First and foremost, I want to welcome each and every person who has made it to this burial. Secondly, I want to inform everyone that your presence is not only appreciated, but also your condolences are highly welcome. This is the family that Dad has left behind, and we are the ones here to watch over him. I'll read what I've written before I'll say anything else.
So I'll start. And this one is mine to my father. Hey Dad, let me start by greeting you because that's what you would have wanted me to start with in the conversation. But to find something that is suitable for your honor is something unattainable. To be able to compose a sound of perfect for your grace is something unachievable. Yet, by virtue of the fact that life must continue, that there are those looking up to me and those who cannot bear your loss, I must stand strong like you. I must hold my head high in the multitudes, for their presence is a show of your impact. It's a show of your relevance in their lives and the work they have given you. Their condolences will always be appreciated and valued. It pains me not to be able to see those things we knew we'd be able to see them to completion together. But my pain is irrelevant, for it cannot bring you back. It cannot give me a second encounter with you. They all know you as they saw you, as they heard of you, they loved you or despised you. Yet, you remained integral in their lives, and in my life even more. But none of them knew you as you actually were. To me, you remain my father, and more so my dad, one who saw me as the first fruit that must be seen to fruition, and those fruit you might never hold, but through your encouragements and conversations, you always transformed my life, my morals, my faith into those that could only reflect you. They made me apt and able to use my pen with the reason that I shouldn't pull the trigger. When courage fails me, I still promise to resort to your precepts, if not all, but the key ones. Being a man that wanted to not only improve people's life, but also to make them feel included, I always called you the governor of Busia, for you felt the pain of the people and wanted to do everything feasible to improve their lives. You despised bickering of any sort and any altercation of fickleness, but you loved tranquility and serenity, advising healthy and peaceful living. Dad, look at the people mourning your loss. Look at the people wishing you a peaceful send-off. Look at the people broken and shattered sincerely. Look at the legacy you left behind. Look at the family you left behind. This is all you managed to leave us. This is the size of loss we feel in our heart. It's a loss that none shall ever be able to relinquish. It's a flame that shall remain burning in our soul daily, and it will always be a daily reminder that he who gives also takes without question. As your first son, your first were higher, and hold your precepts in reference to the last conversation we had. You said that the joy of a parent is in the attending of the sons or daughters' graduation. It breaks me to know that I'll never see your joy again, that I'll never see your smile again, but I'll hold on to the moments and the teachings. May your soul rest in peace, for you have fought a good fight and you've kept the faith. Thank you. Before I hand over the mic, I'd like to acknowledge the presence of my teachers. I'm just standing there. Those are my teachers from the Technical Training Institute, a summer water engineer. And to all wenye mmekuja, thank you all. You're more than just people, you're our friends, you're our loved ones. And you are the witnesses of the lives that my dad has lived. Nyote, you know how my dad was. He has been more than just a friend. And I have and I've never loved someone, respected, valued, and looked up to someone more than my dad. He was my legend, my one and only legend. Rest in peace, Dad. Personally, I'm a student at Pst in my final year. I know my representatives are around. I've not yet seen them, but they sent a representative and he's around. With Dad, the only thing he taught me as the firstborn is that if you cannot have a conversation with people, then have that conversation with books. At
8 years of age, he gave me the first book of my life. It was called An Island of Adventure. After that, he gave me Ngugi wa Thiong'o's book called The River Between. And from that, I learned to leave a message to everyone, but more especially to my family, and also to anyone who has a family out there, that the joy of a parent is in seeing the success of the son. It pains me that he will not see it, but the oil skin of the house is not to be smeared in the palms of strangers. He always told me that. May that lesson resonate with all of you. Thank you. Asanti watoto wa rafiki yangu. Wanasema the success of a man is not about how much wealth he has left behind, but how successful the children are. In them you can see a lot of success. Tunaomba hata Mwalimu Felix akiwa huko alete ule ufanisi. Nataka kuchukua nafasi hii kuita wafuatao. Karibu wageni. Nitatangulia kuita kiongozi wa Butula Girls ambaye yuko hapa nasi. Vilevile nitaita Mumbe TTI ambao wako nasi hapa. Nikimaliza hao nitaita retired teachers wakiongozwa na Bwana Obwamo. Alafu nitaita mama wa marehemu. Kwa hivyo nafasi hii niite Butula. Karibu. Kanisa andalizi, mama mjane, watoto wangu wapendwa, marafiki, walimu na waombolezaji wote, ninataka kuchukua nafasi hii kuwasalimu. Hamjambo nyote? Walio na uhai, punga tu mkono. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana. Hii ni timu ya Butula Girls ambako mtoto Bliss Jerry anasoma. Tutachukua muda mfupi kwa sababu tunajua program ni ndefu kidogo tu. Nitawajulisha wale nimetembea nao. Nimetembea na wanafunzi wachache kwa sababu kuna activities nyingi. Wengi wametoka wakienda michezo na shughuli mbalimbali. Nimekuja na class Bliss. Class teacher atasema neno na atasema jina. Nimekuja na BOM representative represented by the PA chair atasema neno. Halafu niko na mwalimu mmoja pia atasema neno moja tu, na kisha niko na representatives ambao Felix amekuwa akifanya kazi pamoja na sisi. Felix amekuwa class representative wa 3 East, na hiyo Friday prior yafe that Monday alikuwa amekuwa shuleni. Tulikuwa na AGM ya Form 3 parents, na he was always very supportive. Alipenda watoto, alikuwa anakuja kila wakati akiongelesha darasa lake na pia hiyo stream ya Form 3 yote. Tumepoteza na hatujui tutaanzia wapi, lakini tunajua Mungu wa amani atazidi kuwa pamoja nasi. Tumehuzunika na kwa mtoto wetu Bliss. We shall step in the shoes. We may not fit in the shoes, but we shall try to support you the way your father would have. Na mama ya Bliss, tunasema tu sasa you will take up the mantle. Utakuja uwe pamoja nasi tuendeleze hiyo darasa mpaka imalize kidato cha 4. Wale ambao nimetembea nao representatives watasalimia kidogo tukienda hivyo.
Kwa majina ni Yohanina Juma kutoka Funyula. I'm a PA member to Butula Girls. God is good all the time. Kwa majina naitwa Bonga David, natoka Ganga Center and the PA Butula Girls. Asante sana. Class teacher. Waombolezaji wote hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hali yote tunamrudishia Mungu shukrani. Baba Njeri was with us on Friday and he really talked to Njeri about our academics. And I was a bit hard on Njeri that day, but something funny. The dad just looked at her and Njeri looked at the dad. And after I finished talking, their eyes were filled with tears. I didn't know why it happened that way. So after I realized, that is when I realized maybe it was a message that God was sending to us. But we are human beings, we may not know what happened. Baba Jerry was a caring dad. Every time we come to school, he made sure he was talking to the girls, the East, and he was always concerned about our performance. And he made sure that every time he talks to them, lazima wanunulie mandazi. And I was even telling them, hakuna mzazi amewahi wa treat kama Baba Jerry. Personally, I've lost a friend because even after we became working together for the girls, we became close friends. Every time I had an event, even at my home, even in December, I invited him. We were so close, and I want to tell Jerry that God is with you. Mungu ni Mungu wa mayatima, na Mungu husikiza mayatima sana. I lost my dad when I was also young, just like you. And I lived with the memories that my dad left behind. He was an academician and he really supported my academics. And I lived with that. That is why today I can stand and say I'm a teacher because of my father. So Sanjay and your brothers, kindly remember your father and honor him by doing your best in life. And never forget to support your mother. Always stand by her. Hata kama atafanya kitu haiwafurahishi, just support your mommy. Because I want to believe that is what your father would want you to do. Mimi nitawaombea, nitazidi kuwaombea, nitawakumbuka kwa maombi, na Mungu asimame na nyinyi katika hali zote. Ni hayo tu ninayo. Kwa majina naitwa June Asante. Mbarikiwe. Asante. Kuna wazazi pia tumekuwa nao. Naitwa Ziviwe. Kwa majina naitwa Helen Wanjiro nikiwa mzazi wa Buti. Sifu Yesu Kristo. Majina ni Margaret nikiwa mzazi wa Buti. Kisha niko na walimu wawili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunamshukuru Mungu kwa wakati huu wa sasa. Nashukuru Mungu hata kwa siku ya leo. Mungu ana kila sababu ya kila jambo. Jerry is a very good, cheerful girl in class. I teach her on science. Na naomba Mungu ambaye ni mfariji akaweze kufariji familia yote. Nimetembea pia na my senior master in charge of academics. Familia na waombolezaji wote na wasahimu. Ningependa kusema kwamba baba ya Miss Jerry alikuwa one of the most supportive parents, na ni pengo kubwa ambalo anaacha, lakini najua Mungu ana mpango na kila mtu. Kwa hivyo ningependa Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Asante. Asante. Na mwisho nina representative wa PA ambaye ni chairman wa PA, pia representative wa board atamalizia. Bwana asifiwe. Langu la kwanza ni kuombea Jerry. Ya pili ni kumjulisha kuwa Jerry baba ameenda. Na baba mzazi wa kiume yote. Everything that we
vizuri, nimevipiga vita, nimevipiga vita, vilivyo vizuri. Ndo nimemaliza imani nimeilinda, ndo nimemaliza imani nimeilinda. Baada ya hayo nimewekewa taji, nimewekewa taji, taji wendo nimeumaliza, wendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Tano raha ya mkwa. As we go to sit, I want to say, Felix, may your soul rest in peace. Mama please, tutaendelea kuombea na Mungu wa amani wabariki. Jina langu ni Vijana Tuanucho. Mimi ndio mwalimu mkuu wa shule ya Mtakatifu Clara Butula Girls. Asante sana. Asante Madam Principal. Sorry, we wrote apology, but my DONG insisted she should sign it. So I will sign it and we shall hand it over to the family, but our whole is with us. Thank you very much. Mniruhusu kabla sijaleta mjumbe TTI nitambue uwepo wa wafuatao. Kuna Charles Wandera, mwenyekiti wa Busia Teachers Burial and Benevolence Scheme. Tafadhali punga tu mkono. Asante Bwana Charles, jirani yangu. Vile kwa hiyo timu yako natambua uwepo wa Milton Baraza, our deputy principal, Mr. Juma, who will finalize, Mr. Karani to take over. Thank you, Madam. As you have heard, my name is Mr. Norman Karani. I joined my to
send our condolences and to say pole and goodbye to Mwalimu. As a department of building and civil engineering department, we assisted student and we say pole kwa kumpoteza baba. Asante mwalimu, kama vile nilisema, my name is Obonyo Akinyi Topista, the Dean of Students, Bumbe TTI. I'm in charge of the students' welfare and Breeze is one of our students. And that is why I am here personally as their comrade number one, student number one. And I want to say this to Mama Breeze, Madam Cherry, that you are our neighbor. We have served together with you in Bumbe TTI, and we are here also to encourage you that please take heart. I know it is only God who knows the purpose as to which this happened. And we'll be together, we'll continue serving together as you've been. And also, we want to talk to the family at large. Bumbe TTI, we are there to stand with you in whichever need you'll be in. We are ready to support you. To our student, please, want to encourage you and say that this is not the end. I'm in charge of this. Maana hicho ndicho kitu Mungu alituficha kwamba wewe sikiwa siku utaenda. Kwa hivyo wenye tuko wazima tujipange, watoto wetu tuwaelekeze vizuri vile mwalimu alikuwa amefanya wa familia yake, na ndipo hiyo siku ikifika, basi kusiwe na wasiwasi mingi. As Bumbe fraternity, nawaletea condolences kwa mwalimu Mwatha ambaye hapa